Okay. TFS లో ఉన్న కూడా ఇది అనే అదే అందరూ గేట్ లైటర్స్ తీసుకున్నారా? అంటే మీకు యాక్సెస్ వచ్చిందా? ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ నో ఇష్యూస్ విత్? వచ్చిందండి. Now let's go and open this. Special examples. Okay. So day one, what we have learned? Anyone remember? Day one. మెథడ్ Okay. నేమ్ స్పేస్, క్లాసెస్, అండ్ స్టేట్మెంట్స్. కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాము, రీడ్ లైన్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాము, Okay. అండ్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ గురించి చెప్పారు. దాని గురించి ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. Examples చెప్పాము ఆ రోజు. ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే అదే అని మాకు వర్క్ ఇచ్చారు కదా చేయమని చెప్పి. Okay, okay. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు మీరు ఆ రోజు. ఏది మోటార్ వెహికల్ ది ఇన్సూరెన్స్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేశారు. ఓకే. సో ఇవాళ అవసరం లేదు. యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ మొత్తం అందరికి తెలుసా మరి? అంటే పబ్లిక్ అంటే ప్రైవేట్ అంటే ఏంటి, ప్రొడక్ట్ అంటే ఆర్ ఏబుల్ టు డూ దట్? అంటే పబ్లిక్ ప్రైవేట్ వరకు కొంచెం ఐడియా ఉందని. ప్రొటెక్టెడ్ ఈవెంట్ అంటే ఎక్కడ యూస్ చేయలేదు కదా ఇంతవరకు. మరి ఇన్హెరిటెన్స్ ఒకటి, ప్రొటెక్టెడ్ ఒకటి, ఇంటర్నల్ ఒకటి. Okay, let's create a file, access modifiers related. I'm creating a class file. I'm adding to this project. Okay. Okay. So the class was created with the same name, and I'm updating it with public. In this class, as we know, we can define create several methods, right? Public,
Back. So this is a public method. Let's write all kind of access modifiers and discuss about them. There are 5 kind of access modifiers. One is public, another one is private. Private. We can write any kind of return type. Our discussion is about this one, public and private and protected. Okay. So these are just for examples. It can be written any kind of, string, decimal, integer, whatever it is. Okay. String. Or you can return int array also. Okay. Okay. Groups. Let's suppose that is an example. This is 23, 25, 27 ఏ జోన్లు కావాలని చెప్పి ఏదో రిక్వైర్మెంట్. ఏంటిది ఫార్మాటింగ్? Next, protected. Let's learn about decimal return type also. And protected. Okay. And next, internal. Internal, here you can write string array. Any kind of, but I'm just want to give you some examples. What are the different return types? So meanwhile, I'm adding different return types also, just for our idea.
And the last one is the combination of this protected and internet. Okay, protected internet. Then return. Mm, okay. Yeah, there are two. Five. Five. That's done about ternary operator. Okay. So gender double equals to అని మీ వాయిస్ క్లియర్ లేదండి. oh, I'm very close to laptop. Now, పర్లేదు, ఓకే. okay. Okay, maybe నేను తగ్గించి అంటే కట్ అయిపోతుంది, బ్రేక్ అయిపోతుంది అన్న వాయిస్. అవును. Return C. Okay. So we're done with some stuff. I mean, just on this return types. Okay. Someone making organizer. Now come one by one. Okay. This is the class where you are defining with multiple access modifiers. Okay. So what is public? The public is the keyword access modifier, access specifier, you can say, where you can call this method from anywhere. Anywhere means it can be called from within this class, other than this class, other than this module. Okay. So like that, the public keyword will be work. Okay. Private is only will be work within this class. Okay. And a while for following section. So protected is for only for inherited classes. So what is inheritance? Let's go and discuss that also. So we have this concept here, inheritance. Inheritance is just kind of adapting the features of from parents to child. Okay. From base class to student class. Okay. Yeah. This is the internal, right? Only within this namespace.
is the namespace for this? C sharp example. C sharp example. It is a combination of these two, protected and internal, right? So within the namespace and within the return practice. And if you observe, like this is just simply returning a string, it is returning a integer array. Okay, so you can have multiple. If you have multiple integers in your hand, if you want to return all as a set of it's a kind of a set, then you can make an array. Okay, so this array can be for integer array, decimal array, string array, what kind of. Just this symbol is nothing but the square brackets. It will denotes that it is an array. Okay, so here I am passing three values. You can pass a number of values. Okay, and this method is returning some decimal, and this is again string array. Okay, and if you come to here, like I am expecting a string from for executing this method. Okay, I want to get the character value of a gender. Let's suppose if I pass male, I need to get M. Okay, if I pass female, I need to get F. That is my requirement. So what I have written here, so I'm creating a character with a variable name as C, and I'm checking whether this is a true or false. Okay, double equals to denotes whether it is a true. It's a Boolean operator. Okay, so string left, string right. If you observe, right, so it will check both. This is equals to this or not. It will check like that. Okay, so if the passing string value is male, if it is true, then it will take the first value of this left side value to this column. Okay, so the M will be assigned to this C. So that is the syntax for ternary operator. If this value fails, I mean this is a false. If it is returns false, then the right side to the column will be assigned to the character C. Do you understand what is this ternary operator? ఒకసారి చెప్పరా మళ్ళీ ఎలా వర్క్ చేస్తుందండి అర్థం ఓకే, దాంట్లో నేను ఇస్తాను మీకు. ఇఫ్ క్లాసెస్ ఐడియా ఉంటుంది. ఐడియా ఉంది. రైట్ character C. Is what? Same logic. Gender. Name. C equals to yeah. Is it? C equals to yeah. That's all. ఓకే. సో మనం జనరల్గా ఇఫ్ ఎల్స్ బ్లాక్ రాస్తే ఇట్లా అనమాట. అంటే వచ్చిన జెండర్ని ఇక్కడ ఈ పారామీటర్లో వచ్చిన వాల్యూని ఇట్ విల్ కంపేర్ విత్ మెయిల్. మెయిల్ అయితే ఎం పెట్టు, లేకపోతే ఎఫ్ పెట్టు అంతేగా. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ కన్వర్ట్ ఇంటూ సింగిల్ లైన్. దిస్ ఇస్ టెర్నరీ. యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ ఆర్ లైక్ దిస్. ఇట్లా విషయం మీకు అన్నీ so before executing this, let's learn about inheritance also, so that this concept also can be understand more. This one particular. Okay, so let me create
So, in this inherited class, inheritance example, we can learn about parent-child relationship. Okay, so let's write some properties here within the base class. Some I'm writing some public class base class example. Okay, we can write like this. I mean, within the namespace, a class file can have multiple classes. Okay, class examples. So this is the base class example. I can write column here. Okay, inheritance example I'm talking about. Okay, that means it is a kind of derived class. Okay, and after writing a column, I can refer the class name, base class example. Okay, you can write your own properties here. Let's suppose let me write here. A name will be children. Protected string. Okay, first name. The set. Actually, నేనే కొన్నిసార్లు చిన్న మాట్లాడాను ఎవరు సార్ Oh, అంటే ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ రాయడానికి కూడా ఎందుకు రాయడం. So protected first name last name తీసుకున్నాను నేను. Okay, so in this class inheritance example I want to create a combination of first name plus last name I need to write. Okay, so how can I write that? Public string full name get
Well, it is let me understand what is let me understand you what is inheritance. What is founder? అనే Founder from everyone? అవునండి. Yeah. Okay, fine. So inheritance ante it's like adapting parent class objects to child class. Okay, so we have inheritance like multi-level inheritance is there in our .NET C#. Okay, a A properties or A methods can be inherited to B, and B properties methods can be inherited to C. Okay. Likewise, C can be access the variables or properties or methods can be from A. Okay. So this is called multi-level, right? So coming to multiple inheritance, I mean to say A, he will write colon for inheritance, right? So A colon B is there, B colon C is there. This is nothing but the above example. This one, right? Now, if you come here, like let's suppose A colon B comma C is not there in our C#. So this will not support. Two classes cannot be inherited to a particular class. So this is called multiple inheritance. So whenever you want multiple inheritance, there is a kind of implementation in different style. So you need to create uh, interface for each class. Okay, interface for each class, interface for B and interface for C. Okay, then you can write, then you can use multiple inheritance with the help of interfaces. This will be valid. Okay, class A can inherit interface B and interface C. Okay, so what is interface? Did we cover this interface? No, I guess, right? కవర్ చేయలేదండి. Okay. So అది interface is nothing but a class. then what's the difference? Interface is just for defining class members and methods. Okay, it is a declaration part only. Okay, you cannot see any implementation in this interface. Okay, so interface will have only the signatures, the structure of the method. Okay, so let's go and see interface also once we're done with this. But in high level, if you understand interface, then this is fine, right? I mean, what is inheritance and how we can inherit from A to B, B to C is possible. Okay? Yeah. And A colon B comma C is not possible. That is the multiple inheritance. Okay, that is not possible. Okay. With B comma C, but it is possible with interface. Let's go and see what is interface. Okay, this one. Go back to let's start here, and I want to make use of base class examples properties. Okay, base. For example, why am I not able to see this?
Give me 1 minute. Battery is down. I will come back. Okay. I want to see the very small section. కొంచెం స్లో ఉందా మిషన్ వాయిస్ కూడా స్టక్ అవుతుంది. I need to write in the method actually. I am writing in the class itself. So, if you see, we are able to access these properties from here to here. Okay. So, last name. If you mouse over here, it is saying that it is a string. Base class example is the class name, and the property is coming from there. Okay. So that's how you will be able to access with the help of inheritance, right? You got it? Now let's understand what is access modifiers, right? Access modifiers. So access modifier is what? We have written several methods here, right? We should be able to get some access to our base class, display author, age groups, or something like that. Okay. Let's try to access them.
Can I access public directly? Public string display author is there, right? Display author, will it work? No. Okay. So let's try with the protected square of number. I hope again we need to do that same one minute. That will be also ఒక్క నిమిషం అండి తలుపు చెప్పునా అమ్మో ఓకే okay within this method let's call the display author. Okay, so we are able to access that, right? Display author is working fine. I should be get the access to display author. చాలా స్లో ఉంది అబ్బాయి వల్ల ఏందా కొంచెంసేపు okay, so because of it is public we are able to access. Now let's try about the age groups also. Are you able to hear me, guys? Yeah. Age groups will not come because it is a private. Okay, within this class only it can be accessible. Okay, ఓకే that's why we are not able to access the age group. Next is what? Square of a number. It can be accessible only within the inherited classes. So now access modifier is inherited to this inherited example, right? So I should be able to see square of a number, right? Fine. You can go and write any number just to call it. Now let's try about internal. So get names. Should it be able to accessible here or not? No. What is this? Internal, right? Within the. Within the namespace. Both are same namespace, right? C# example, C#. Okay. Get names. Okay. Yes. So the last one is protected internal. It also should be able to accessible here. Oh, sorry, I'm writing protected internal. What is the method name? Gender type, right? Gender type. So it is also able to accessible here. Only we are not able to access private, and we are able to access protected because we have written inheritance concept here, inheritance style here. Okay, let's remove that and see how many methods we can able to access. Okay, till now it is understand, right? I mean, public we are able to, protected internal, protected internal we are able to. Now let's see without this access method whether we are able to see the internal here, sorry, protected here. I'm removing this. First of all, everyone will go because we don't have any object reference here. What I mentioned here, whenever object reference is there, then we can access all these things. We can write some, I mean, the class should be accessible here. I mean, it will be accessible, but there should be some object reference. How we can create object reference? We can write access modifiers, or something, any object, new access modifier, right?
Like this we can write. And with the help of object only we can call. If we're able to access public. Right? Now name of square of a number. Do you think we can able to have access? We're not able to access. Why? Because we don't have any inheritance here. Right? Are you getting Yeah. me? So due to that reason, this method was not able to access here. So that is called protected. Okay? So we need to understand what are the differences between each one item. Okay, each one keyword I can say. So public can be accessible with the help of inheritance or with the help of what's it called, Object. object reference or any kind of public is I mean it's open. Private only within this class. It cannot be accessible from any other class for sure. Protected only whenever inheritance is there. So if you see, it is not able to access. So let's come to internal. Can we get internal here? Yes. Yes, because we're within the same namespace. Let's try to access with some other namespace also. Then you will understand what is internal also. Okay? And let's say right, we run drop. Okay? We're able to access. So I hope till this you understand, and this one, this one you understand. Let's go and see what is internal. Okay. So how we can see? Do we have any other project? No, right? We don't have any other project. Is the project is this? Can you quickly add another project? Project Okay. class library at lemon. Projects అంటే నేను addition of numbers Fibonacci series ఉంది. అది కాదు జస్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ అంటే క్లాస్ లైబ్రరీని యాడ్ చేయమంటున్నాను. సొల్యూషన్ రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఓకే. ఇక్కడ స్లో ఉంది ఇట్లా ఇది ప్రాజెక్ట్ పెట్టి ఓకే. we can go and create a class library. So this class library can have any kind of what we can write. These are all will come under OOPS concepts. Okay. Object-oriented programming language. And let's add a reference to this project. How to add a reference? We need to click add and click on reference. You need to go to the project. Within the solution, how many projects are there? It will be shown here, other than the existing project. So OOPS concept will not be counted because it is we are adding to OOPS concept only, right? So that's it. So we can able to select this project. So the output of this project can be reflected here. Generally, we will do in reverse actually. I mean, we will add this OOPS concept DLL to this one. We are trying some new late today. Let's see whether it will work or not. So what I'm trying to say, we can after adding the DLL, we need to refer that namespace here using what is the namespace? C# example. C#. Okay. And here in this I want to see, okay, I need to write a method here, public void some method.
So what is our intention? We need to call our internal also, right? So will it work or not? Let's see. So first we need to inherit the create an instance for this access modifier. Access modifier a m again new access modifier. So we should be able to access am dot display author is the only thing you can see here, right? Yeah. Because it's a public, right? And private anyhow it will not come. Protected will come only whenever inheritance is there. And internal will come only within the namespace. Now you got the idea, right? Why we are not able to see the internal. Yes. Protected internal means it's a combination of internal come protected. So that we can see here itself. అరే ఇది పబ్లిక్ క్లాస్ 1 ఏంటంటే It's our class name, that's all. You can write anything. Default ఏం చేస్తుంటే అది ఒక class 1 అనే క్లాస్ ని ఇచ్చింది క్లాస్ లైబ్రరీ. ఓకే. You can rename to anything. ఇది టెంప్లెట్ ఇచ్చింది మనకి. క్లాస్ లైబ్రరీ క్రియేట్ చేయగానే కొన్ని DLLs ఒక క్లాస్ ఇస్తాం అన్నమాట. ఓకే. సో అంత ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తున్నాం కాబట్టి ఐ జస్ట్ గోన్ త్రూ దాంతో వెళ్ళిపోయాను. Some method and we can rename when we are doing some assignments. So are you understand what is protected? I mean, what is the access specifiers here? ఎస్. So ఇక్కడ దీన్నే encapsulation, abstraction అంటే వీటి కిందకే వస్తాయి అన్నమాట. So there is no separate practical example for those two things. So what is encapsulation is when we want to hide something, we can do hiding of objects, hiding of methods can be నెసెసరీ possible with the help of hello హలో నేను చెప్తున్నా ఏం లేదు. hiding of members can be possible with the help of encapsulation. Okay, now ఓకే. let's see what is abstraction. Abstraction ante like it is showcase whatever the necessary things. మనకి ఇన్ని ఉన్నా కానీ మనకు కావాల్సినవి మాత్రమే కనబడతాయి అంటారు కదా. సో అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇస్ జస్ట్ కాంట్రవర్సల్ టు ద ఎన్కాప్సులేషన్. అంటే కావాల్సిన చూపెట్టేదాన్ని అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటారు, వద్దనుకునే వాటినేమో ఎన్కాప్సులేషన్ అంటారు. అది థియరిటికల్ ఎగ్జాంపుల్. అది ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుందంటే if you want to showcase, then you will go and use the public or protected if it is a inherited class, some kind of అట్లా డిస్ప్లే చేస్తున్నారు. ఈ ప్రైవేట్ అనేది ఎన్కాప్సులేషన్ కి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. If you read theoretically, it will be more understandable. So read something about encapsulation and inheritance. Abstraction. Okay. So I hope we are done with this. Let's go on quickly learn about abstract class, static class, those things. Okay. So let me write those in our 1 minute. రెండు స్ప్లిట్ చేసి చూసుకోవడానికి మంచి స్విచ్ అనమాట. నేను దీంట్లోనే యాడ్ చేద్దాం. ఏం యాడ్ చేస్తాను? స్టాటిక్ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్. So let's see what is a static class. You know what we are doing for using members methods of a class, we are creating a object for this, right? But while going with the static class, we need not to create a object. Okay, so it is a single time. One time if you create the static class, you can directly access the methods with the help of class name itself. Public static class. Okay, now
see public, the method I am trying to add here, public static, what I can say here, string tell something, get class timing or something. Daily 7 a.m. IST. Okay, so this is a string I want to return from this method, and this is a static class. I can go and use this in my any other class without creating an instance for this. The projects are done. Just a minute. We're going to try that. మనకి program.cs లో we can able to. Okay, so I can directly, as I said, I can directly call the method with the class name. I need not to create here. So I can call, because of both those two are in the same namespace, I can directly call the class here. See, static class example I am able to call. Okay, static class example dot. If you observe, we are able to get the class timings method also, right? That's all. That means we need not to create any instance for static class. Wait. See, we're able to get the object reference. Without object, we're able to call the methods of a static class. That's all. And coming to abstract example, do you got it? What is a static class? Hello. స్టాటిక్ క్లాస్ వేరే ప్రాజెక్ట్ లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని. వేరే ప్రాజెక్ట్ లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే యూనిట్ ఈ నేమ్ స్పేస్ రిఫరెన్స్ ఉంటే డిఎల్ఎల్ ఉంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు స్టాటిక్ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ గెట్ క్లాస్ టైమింగ్స్ అని ఇచ్చారు కానీ, సో గెట్ క్లాస్ టైమింగ్స్ ఆఫ్ అని ఇస్తే రాదా అండి? గెట్ క్లాస్ టైమింగ్స్ బ్రాకెట్స్ అంటే వితౌట్ స్టాటిక్ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ అవునండి. అట్లా రాదు, విత్ ఇన్ ద క్లాస్ అయితేనే వస్తుంది. ఓకే, విత్ ఇన్ ద క్లాస్ అయితే గెట్ క్లాస్ టైమింగ్స్ బ్రాకెట్స్ పెట్టేస్తే డైరెక్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు నీకు ఈ క్లాస్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ అసలు ఈ మెథడ్ ఎక్కడుందో తెలియాలి కదా. లెట్ మీ రైట్ వన్ మోర్ మెథడ్. పబ్లిక్ void some method again. సో ఈ మెథడ్ లో నేను ఏమంటున్నా, it is not a static, right? So cannot declare instance members in a static class. So this is also one thing we need to learn. So it is static class kada, you need to have always static methods. Non-static methods undavu. That is one thing we need to learn. Now if you go and see to call what get చూడు ఇక్కడ ఇట్లా రాసినట్టు నువ్వు అడిగేది ఇదే కదా, గెట్ క్లాస్ టైమింగ్స్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది. కరెక్ట్.
సో ఎందుకంటే నీకు క్లాస్ రిఫరెన్స్ ఇది లేకపోతే విత్ మెథడ్ ఎక్కడ ఉందనే తెలియదు కదా. చెప్పు. ఓకే, విత్ ఇన్ క్లాస్ లో ఇలా చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్. ఎందుకంటే నీకు ఇప్పుడు సపరేట్ క్లాస్ ఉంది, లెట్ సపోజ్ ఇంకో అదర్ క్లాస్ ఉంది. ఆ క్లాస్ లో నువ్వు ఇదే సింటాక్స్ తోటి ఇంకొక మెథడ్ రాసుకోవచ్చు. పబ్లిక్ స్టాటిక్ స్ట్రింగ్ విత్ క్లాస్ టైమింగ్స్ అని రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ యువర్ విష్, రైట్? యూ కెన్ ఓకే, రైట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ విత్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఒక క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని ఇంకో క్లాస్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ దెర్ ఇస్ నో రిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ టూ. అంటే వాట్ ఐ మీన్ టు సే, ఈ క్లాస్ యొక్క రిఫరెన్స్ అంటే రిఫరెన్స్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ? ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, సో ఓకే. ఇన్హెరిటెన్స్ లేనంత వరకు నువ్వు రిపీట్ చేసుకో. ఇప్పుడు ఇది విత్ ఇన్ క్లాస్ లో స్టాటిక్ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ గెట్ క్లాస్ టైమింగ్స్ అన్న కూడా ఓకేనా? ఎందుకంటే నీకు అట్లాంటప్పుడు దిస్ అనాలి, రైట్? దిస్ ఓకే, విత్ ఇన్ క్లాస్ అయితే దిస్ యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే దీనికి ఇది స్టాటిక్ క్లాస్ కదా, దిస్ ఉండదు. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్టాటిక్. వీటికి ఆబ్జెక్ట్ ఉండదు అసలు, వీటికి ఈ స్టాటిక్ క్లాస్ కి. దానివల్ల దిస్ పని చేయలేదు ఇక్కడ. సో అవును. జనరల్ గా అయితే వేరే క్లాస్ లో తీసుకొని అవుతుంది. ఇది నార్మల్ క్లాస్, నాన్ స్టాటిక్ క్లాస్. ఓకే, Something we need to learn is hierarchy. Namespace, next class name, next method name. Okay? Or namespace, class name, property name. ఓకే, రెండు ఉంటాయి ఇక్కడ. మనకి ఒక క్లాస్ లో ప్రాపర్టీని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, మెథడ్ ని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో వై ప్రాపర్టీస్? టు హోల్డ్ సమ్ డేటా ఆఫ్ ది అప్లికేషన్. సెట్ we can set and get the value. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దాంట్లో హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు డేటాని. బట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ పర్పస్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఇట్ విల్ డూ సమ్ యాక్షన్ అన్నమాట. అంటే డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు దాన్ని. ఓకే, దట్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ మెథడ్, రైట్? Now I'm saying again, I'm going back to create an abstract class. Okay. So let's see what is an abstract class here. So, okay, before this we need to learn about interfaces also, right? We didn't learn. We just discuss about interfaces in the theoretical level, right? So, let's learn about interfaces. Let's create an interface. New item. Physics interface. An interface will be have a prefix of I. పెట్టినా పెట్టకపోయినా ఒకటే, బట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ వాట్ ఏమంటారు, స్టాండర్డ్స్ అంటారు. హౌ వి లెర్న్ అబౌట్ పాస్కల్ కేస్, కామన్ కేస్, అట్లా ఇది ఇంటర్ఫేస్ అనేది. సో లెట్ మీ రైట్ సమ్ ఐ ఎంప్లాయీ. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ interface will have only declarations. Okay? Data table. This is not coming here. Otherwise, I will have list of string type, any kind of type you can give here. Next string, get employee database.
void insert employee. And will say employee existed. Okay. Here we will pass all the required parameters for inserting an employee. You might require employee name is some salary, location, all these details to insert an employee into the database, right? So all those parameters you might be you can be able to pass from this parentheses. Okay. At the same time, for existing checking, you can pass what is the employee ID or employee name, so that it will check in the database whether this employee is existed or not. If he is registered, it will return true. If not, it will return false. On this method, it will return all the list of the employee names. Okay. So I should get all the list with the help of return type list of string. So this is just high level. అందుకే దీని ఇంటర్ఫేస్ అంటారు అన్నమాట. అంటే దీంట్లో నువ్వు బాడీ ఏం రాయట్లేదు. ఇట్ ఈస్ there is only a method and its declaration. Okay. So and after this method you are putting in semicolon, right? So this syntax will not work in our regular class. Okay. Our regular class, how it should be, if you're writing a method, it will have opening brace and closing brace, right? But here opening brace and closing brace will not work. See what kind of error it is showing. I am the interface members cannot have a definition. That is called body. Definition cannot be have for the interfaces. ఇంటర్ఫేస్ ఓన్లీ హెడ్డింగ్ ఉంటుంది, ఓన్లీ హెడ్డింగ్ అని హెడ్డింగ్ కాదు, దీన్ని సిగ్నేచర్ అంటారు యాక్చువల్లీ. అంటే ఒక ఏమంటారు డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. అంటే నీకు ఒక ఆర్కిటెక్ట్ ఉంటాడు నీ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. ఆ ఆర్కిటెక్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేసేసి, ఒక ఇంటర్ఫేస్ని క్రియేట్ చేసి, ఇది స్ట్రక్చర్, దీంతో నువ్వు క్లాసెస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటారు అన్నమాట. ఓకే. సో యూ మస్ట్ అండ్ షుడ్ యూస్ దిస్ సేమ్ మెథడ్ నేమ్స్ అండ్ సేమ్ పారామీటర్స్. యూ షుడ్ నాట్ గో బియాండ్ దిస్. అంటే నువ్వు ఇంకో మెథడ్ని యాడ్ చేయాలన్నా కానీ అది ఇంటర్ఫేస్కి వచ్చి యాడ్ చేయాలి కంపల్సరీ. ఓకే. సో నేమ్స్ సిమిలర్గా ఉండాలి, పారామీటర్స్ సిమిలర్గా ఉండాలి. లెట్ మీ రైట్ సంథింగ్ సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ వస్తున్నాయి. స్ట్రింగ్ string location ఇప్పుడేమో నేమ్ పంపిస్తే మనకి ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉందా లేదా అనేది. అంటే ఇట్లా ఈ స్ట్రక్చర్ ఇస్తారు అనమాట మనకి, ఎవరు మన ఆర్కిటెక్ట్. ఓకే. సో లేకపోతే మనమే ఇప్పుడు మనమే సీనియర్ డెవలపర్, మనమే ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసేసుకొని అవర్ ఇంటర్ఫేస్ షుడ్ హ్యావ్ దిస్ ఆల్ దీస్ మెథడ్స్. అవర్ క్లాస్ షుడ్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ దీస్ మెథడ్స్ అన్నమాట. అంటే వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు create a class. Let me create a class here. Employee class layer. Okay. Let me go and create an employee class. ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు క్లాస్ ఉండదండి? క్లాస్ ఇక్కడ ఇలా క్లాస్ నేమ్ అలా అదే ఇంటర్ఫేస్ కదా. ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇంటర్ఫేస్ అనే ఉంటుంది ఇక్కడ కీవర్డ్. ఓకే. క్లాస్ అయితే క్లాస్ అని ఉంటుంది. ఓకే. అదే డిఫరెన్స్. అండ్ ఈ ఇంటర్ఫేస్ కి డైరెక్ట్ నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేవు, ఎందుకంటే ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ మీనింగ్. అంటే అసలు దీంట్లో డిక్లరేషన్ తప్ప డెఫినేషన్స్ లేవు కదా దీనికి. సో దీనికి ఆబ్జెక్ట్ ఉండదు. అంటే ఐ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఐ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఐ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అనేది ఉండదు. అది అర్థమైంది దీనికి ఆబ్జెక్ట్ అంటే. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ ని నువ్వు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ప్రొటెక్ట్ నేమ్ పెట్టకపోయినా వర్క్ చేసి చూసినావు. ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు ఏం చేస్తాం, ప్రైవేట్ ప్రొటెక్టర్ ఐ పెడతాం. ఇప్పుడు లెట్ సపోజ్ లెట్ మీ పుట్ ప్రైవేట్ హియర్, ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్. అసలు ఇది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. అంటే ఇక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ లోనే రావట్లేదు.
యూ అబ్జర్వ్ వై. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ అంటే ఏంటిది, విత్ ఇన్ దిస్ ఈ బ్లాక్ లో మాత్రమే వాడతాం అన్నమాట. ప్రైవేట్ అంటే దాని స్కోప్ వచ్చేసి ఈ విత్ ఇన్ దిస్ బ్లాక్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, మనం ఈ బ్లాక్ లో ఇది ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి ఏం రాసినా కానీ ఏమైతే అన్ని డెఫినేషన్స్. ఓకే, సో మస్ట్ అండ్ షుడ్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్ నీడ్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ సమ్ అదర్ క్లాస్. అంటే ప్రైవేట్ దానికి అగెనిస్ట్ కదా. ప్రైవేట్ అంటే ఏంటిది, నీకు ఏదైనా దీంట్లోనే జరిగిపోవాలంట. దట్స్ వై ఇట్ విల్ బి ఫెయిల్. ప్రైవేట్ అనే యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ ఇంటర్ఫేస్ కి ఇవ్వలేము అనమాట. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ పబ్లిక్ ఉంటుంది ఇంటర్ఫేస్. నాట్ ఏబుల్ టు సీ ఇంటర్నల్ ఆల్సో. ఓన్లీ పబ్లిక్ యూజ్ చేస్తాం. పబ్లిక్ చేసినా చేయకపోయినా అదే తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో లెట్స్ గో ఆన్. ఈ ఎంప్లాయ్ అనే క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను కదా. నౌ ఐ షుడ్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ ఇంటర్ఫేస్ ఇన్ దిస్ ఎంప్లాయీ క్లాస్. ఓకే, సో దానికి ఏం చేస్తాం, ఇంప్లిమెంటేషన్ అన్న ద ఐ మీన్ కాలింగ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ is nothing but similar to our inheritance. కాల్ అని పెట్టేసి ఇందా క్లాస్ నేమ్ రాసాం కదా, ఇక్కడ జస్ట్ ఐ ఎంప్లాయ్ అని రాసాం. ఐ ఎంప్లాయ్ డీటెయిల్స్ అని నా ఇది పెట్టాను. ఓకే, సో నేనేం చెప్పాను ఇక్కడ ఈ ఐ ఎంప్లాయీలో రాసిన మెథడ్స్ అనేవి మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇంప్లిమెంట్ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ యూజింగ్ దట్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, దానికోసం ఏమైతుంది, ఈ లోపల ఉన్న మెథడ్స్ అన్నిటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని చెప్పేసి మీకు వార్నింగ్ వస్తుంది. హౌ డూ యూ కెన్ డూ దట్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బల్బ్. రైట్ క్లిక్ ఏం కాదు, డైరెక్ట్ నీకు మౌస్ ఓవర్ చేస్తే నేను మళ్ళీ తీసేస్తాను. ఓకే, మౌస్ ఓవర్ చేస్తే యూ విల్ సీ బల్బ్ ఐకాన్. సో ఆఫ్టర్ క్లికింగ్ దిస్ బల్బ్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ఇంప్లిమెంట్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో ఇట్లా వస్తుంది, సింటాక్స్ చెప్తుంది పబ్లిక్ లిస్ట్ అది అంటే. I'm clicking that implement. It will give you all those three methods syntax. Okay, so first entry public list, get employee details. So you should be always in sync with the interface structure అనమాట. అంటే నీకు ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్, ఈ మెథడ్ నేమ్ అవన్నీ దీంతోటే ఉంటాయి, ఇక్కడే ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏమున్నాయో అదే రాస్తాం. సో దట్స్ వై యువర్ స్ట్రక్చర్ విల్ బి యూనిక్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, రిటర్న్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్, రిటర్న్ న్యూ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్. మనకి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో కిట్టు అని ఉంది, ఎవరు, హరికృష్ణ అయినా? హలో, హరికృష్ణ హరిపే నేను కాదండి కిట్టు అంటే. మరి ఎవరు కిట్టు అంటే? అన్న నేనే అన్న, సాయి కృష్ణ. హలో, మీరు ఒకసారి మీ పేర్లు పింగ్ చేయండి వాట్సాప్ లో, సో దట్ ఐ కెన్ యాడ్ యువర్ నేమ్. ఇది ఇన్సర్ట్ ఎంప్లాయీ మనం వీ కెనాట్ రైట్ ఇన్సర్ట్ ఎంప్లాయీ అంటే కొంచెం టైం పడుతుంది అనవసరంగా. ఈ మన కాన్సెప్ట్ వేరు, వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ interfaces. We will deviate if we go and see into the database. That will come back later. And based on this employee name, let's return true or false here, just for our. Okay, just bypassing the compilation error. సో ఇది ఇంటర్ఫేస్ అన్నమాట. ఇంటర్ఫేసెస్ ని బేస్ చేసుకుని మనం
మెథడ్స్ ఇంటర్ఫేసెస్ లో రాసుకొని దాని బాడీ వచ్చేసి దాని డెఫినేషన్ వచ్చేసి వీ కెన్ రైట్ ఇన్ ద క్లాస్. ఓకే, సో now we can create an object for the employee. Okay, let's go and create an object, program.cs. Okay, so employee emp equals to new employee. Okay, ఇట్లా రాయొచ్చు. At the same time I employee details. Okay, emp some 1 అని పెడుతుంది ప్రస్తుతానికి. emp1 equals to ఇదేంటిది ఇంటర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఐ మీన్ ఇట్ విల్ నాట్ క్రియేట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ న్యూ ఐ ఎంప్లాయీ అట్లా రాదనమాట. ఓకే, సో ఐ మీన్ ఇక్కడ మనం ఏ క్లాస్లో అయితే దాన్ని చేసామో ఆ క్లాస్ది ఇక్కడ రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, so why we will go for this? Because a employee is a class where you can go and write your own methods also other than the interface methods. Okay, now let's see. అంటే ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ నుంచి ఇంకో క్లాస్ కి చేస్తున్నాను. క్లాస్ నుంచి ఇంకో క్లాస్ కి ఏం చేస్తున్నాం అర్థం కాదు. ఒక క్లాస్ లో నుంచి ఇంకో క్లాస్ కోడ్ యూజ్ చేస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారు, అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా. యా, ప్రోగ్రామ్.cs లో అసలు వీటిని ఎట్లా కాల్ చేస్తారు అంటే వీటి మెథడ్స్ ని ఎట్లా కాల్ అవుతాయి, ఈ మెథడ్స్ కాల్ అవుతాయా, క్లాస్ మెథడ్స్ కాల్ అవుతాయా అని తెలుసుకోవడానికి. ఓకే, నౌ సీ other than these interface methods I am writing some derived class own methods ante employee yokka methods anamata. Okay, so let's suppose I am writing public void employee method something just for understanding. Employee method 1. నెక్స్ట్ రెండు క్లాసెస్ now let's go and see. We have 5 methods here, right? So how many we got here? Get employee details, insert employee, is employee existed. Okay, so we are not getting the employee methods, right? So that you can protect your employee methods అన్నమాట. ఓకే, అంటే నువ్వు ఏది ఎక్స్పోజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావో ఆ మెథడ్స్ ని మాత్రమే నువ్వు ఇంటర్ఫేస్ లో రాసుకొని సో దట్ ఇంటర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. డూ యూ గాట్ ఇట్? So because we are creating an object for the interface, so the object emp1 యొక్క వేరియబుల్ ని బేస్ చేసుకొని దాంట్లో ఉన్న మెథడ్స్ మాత్రమే ఇక్కడ కనబడతాయి మనకి. గెట్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్, ఇన్సర్ట్ ఎంప్లాయీ ఇట్లా ఉన్నాయి. ఇంకోటి ఏంటి మనం రాసింది ఎంప్లాయీ మెథడ్ 1 ఎంప్లాయీ మెథడ్ 2 రాలేదు ఇక్కడ, రైట్? సో టు గెట్ దెమ్ we need to create employee object. We already created emp dot. If you see, we will able to see employee method 1 employee method. Okay, everyone got it? yes అని ఇట్లా ఇంటర్ఫేసెస్ ఇప్పుడు ఇంకొక లాజిక్ ఏంటంటే ఈ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఒక క్లాస్ లోనే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్. సో జనరల్ గా ఇంటర్ఫేస్ ఎందుకు వాడతామంటే, ఓకే, వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ రూల్, ఐ మీన్ దిస్ మెథడ్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ఆల్ ది క్లాసెస్, then you will go and see
you can go and use the interface there. Let me tell one thing here. Let's suppose you want to, for each class, you need to have a method with some exception handling or some kind of thing. Okay, so the method basic details or something. At that moment, you can write interface, and that interface can be implemented in each class: employee class, manager class, some HR class, some different classes. Okay, in all those three classes, you must and should implement this interface. Then all these methods will have their different bodies, right? However you are implementing in the class, that body you can see. If you use internal, what is this? To use internal access modifier, then convey use interface. అర్థం కదా నాకు. If you use internal access modifier, then convey use interface. అంటే డిఫరెన్స్ దానికి దీనికి సంబంధం ఏంటి? అంటే లైక్ ఇప్పుడు క్లాసెస్ యూజ్ చేస్తాం కదా యాక్సెస్ మోడిఫైయర్. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లో మనం ఇంటర్ఫేసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం కదా, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ ఇంటర్నల్ లా యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఇంటర్ఫేస్ ని మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోరాదా బయట? ఇందులో ఉన్న డీటెయిల్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా, లైక్ క్లాసెస్ ఏ క్లాస్ లో అనేది సి షార్ప్ ఎగ్జాంపుల్స్, నేమ్ స్పేస్ కానీ లైక్ దట్. నాకు డౌట్ అది. ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు నువ్వు చెప్పేది అర్థం కావాలి. ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు రాసిందే ఏమని అడుగుతున్నాను. ఇప్పుడు మన నేమ్ స్పేస్ సి షార్ప్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఇంకో దానిలో వాడచ్చు కదా, ప్రొటెక్టెడ్ ఇంటర్నల్ యూజ్ చేసి. అవును. సో అలా యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ క్లాస్ లో మనం మెన్షన్ చేస్తున్న ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ ఐ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఉంది కదా ఇంటర్ఫేస్, ఈ ఆబ్జెక్ట్ మనం వేరే బయట యూజ్ చేసుకోరాదా అని అన్న డౌట్ అదర్ క్లాస్ లో. బయట లైక్ ఇన్ అనదర్ క్లాస్ ఇన్ ద సేమ్ ప్రాజెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు అదే కదా మనం చూసేది. ఇప్పుడు మనం అదర్ దాన్ దిస్ ఐ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్, ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ తో కాకుండా ప్రోగ్రామ్ డాట్ సిఎస్ లో రాస్తున్నాం కదా, అదర్ దాన్ కాకుండా కదా. Okay, I'm clear now. Yeah, it's clear. Sorry. Okay. This class is different. Program అనేది అసలు ఎంప్లాయీకి ఐ ఎంప్లాయీకి సంబంధం లేదు. You are creating an object within this class, right? Am I correct? Okay. So that is about interfaces. Okay. Now let's see what is abstract class. Abstract class ఎక్కడ ఉంది? So now you understand what is interface, right? So interface అంటే ఏముంటాయి? ఓన్లీ డిక్లరేషన్స్ ఉంటాయి, డెఫినేషన్స్ ఉండవు. ఓకే. సో కమింగ్ టు abstract class is also a kind of interface kind of thing. I mean దీనికి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి నువ్వు డైరెక్ట్ గా మెంబర్ ని క్రియేట్ చేయాలి, అంటే మెథడ్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే. ఐ మీన్ టు సే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏసీఈ అదే ఏదో రాస్తాం కదా మనం, ఓబీజే ఈక్వల్స్ టు న్యూ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని నువ్వు ఇన్స్టాన్స్ చేయలేవు అనమాట, బికాస్ దిస్ ఇస్ అబ్స్ట్రాక్ట్. ఓకే. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫుల్లీ డెవలప్డ్, ఇట్ స్టిల్ నీడ్ టు బి డెవలప్డ్ ఇన్ సమ్ అదర్ ప్లేస్. ఓకే. సో ఇట్లాంటి క్లాసెస్ మనం ఏమంటాం జనరల్ గా బేస్ క్లాసెస్ అంటాం అనమాట, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఓకే. సో వాట్ ఎవర్ యూఆర్ రైటింగ్ హియర్ ఇన్ దిస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, యూ కెన్ రైట్ సమ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఆల్సో. అబ్స్ట్రాక్ట్ void get ticket pairs. I need to create public because this function should be derived somewhere. Otherwise, it's not done. And at the same time,
I can go on public abstract class with extra. And as I said, it's a kind of interface. So you cannot create a body or definition for this. Okay? It is also similar to interface. Now, what is the difference between that and this? Here, you can go and implement some methods also if required. Public void display message. So, see, the abstract class can have a non-abstract methods also. Okay. Written on the void there. Console dot void dot non-abstract method abstract. So do you got it? What is abstract and abstract class? So abstract class can have abstract methods as well as non-abstract methods. So whenever you are implementing this abstract class example in some other class, okay, so then you need to must and should you need to implement these abstract methods. Okay, so let's see what it makes. Abstract methods improve. అని ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా ఒకసారి ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఇందాక మనం స్టాటిక్ క్లాస్ అని రాసాము, పబ్లిక్ స్టాటిక్ క్లాస్ అని చెప్పి రాసాము. అట్లనే అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది కీవర్డ్. ఓకే, సో దట్ యూ అండర్స్టాండ్. సో నా అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటే ఏముంటుంది అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఇస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్? యూ విల్ హ్యావ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ ఫర్ ది మెథడ్, దట్స్ ఆల్. అండ్ హియర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఇంప్లిమెంటెడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ just a definition we'll have here. Okay, and you can have a non-abstract method also. అంటే మనం బాడీ మొత్తం తెలుసు, యూ కెన్ రైట్ ఎ బిగ్ లాజిక్ హియర్. మనకి ఇప్పుడు జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి జస్ట్ ఐ హావ్ రిటన్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అంటే యూ కెన్ హ్యావ్ డెఫినేషన్ ఆల్సో ఫర్ దిస్ నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్. అంటే నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అంటేనే యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ డెఫినేషన్ బేసిక్. ఓకే, సో ఏ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కెన్ హ్యావ్ బోత్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ విచ్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ declaration without definition, and it can have a non-abstract methods. Okay. Okay. So this is also called a base class. Okay. So ఇప్పుడు ఈ abstract class example ni you can go and inherit it somewhere. Inherit it. So what I can do? As I said, we can do multiple inheritance with the help of interfaces, right? So I can go on refer this abstract class examples here. See? I should be able to see the combination of one class and another interface. Okay. So now you cannot go and add another class here because there is a limit in the multiple inheritance. This is called multiple inheritance, right? So a multiple inheritance will work only with one class, and the rest of the things can be n number of interfaces. Okay, and you must and should place the class first, and thereafter interface should be there. If I try to copy, let me write here. Interface is not good. Okay, it will not work. It will say first a base class abstract must be before any interface. Okay, that's what I have done. First class name undali, tarvata interface undali. Inherit చేస్తే. Now okay. Now what is it is saying? We need to implement one of its method, right? Because it's an abstract method. That's why it is throwing some warning here. Again, you need to mouse over here. You will see bulb icon. It will ask for implement abstract class. You will click that. That's all.
ఇది get ticket yesterday on my national abstract class. Remember? If you want, I can go on show you this Im- with you. ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా అంతా మళ్ళీ ఇందులోకి వచ్చేస్తానే శ్రీశాంత్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు డిస్ప్లే మెసేజ్ కూడా ఇక్కడ యాక్సెస్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్, రైట్? And next, if you observe something here, let me close this first and hide this. I'm hiding this. And the abstract methods, okay, should be implemented here. What I mean to say, even compiler also throwing some error, right? If you are not implementing, and how you can implement them? You need to use a override keyword here. Okay, so that is the keyword, override keyword. It will can you click here? Okay. So అప్పుడు నువ్వు దీనికి బాడీ రాయగలుగుతావు అన్నమాట, అబ్స్ట్రాక్ట్. ఓకే, సో దీన్ని మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అని అంటారు. సో we have learned lot of things today, I guess. Just go and see one by one what is interface, what is access specifier, what is abstract, what is static class. Okay, so all these concepts you go and review again. Okay, if you have any doubts, let's discuss in tomorrow's class. Tomorrow we will discuss about what is method overloading, method overriding. You see now this is a method overriding, right? And how many types we can go for method overriding. I mean to say, abstract methods can be overridden, virtual methods can be overridden. That anyhow we will discuss in tomorrow's class. We won't worry about it. You go and review about what is interface, okay? What is abstract class, what is static class. ఏంటనే దీన్ని వాళ్ళు చెప్పినవి మళ్ళీ రివ్యూ చేస్తున్నాను మీకు, అవి మీరు ఒకసారి మళ్ళీ చదవండి అని చెప్తున్నాను. ఓకే, చదవడం మీన్స్ మళ్ళీ ఒకసారి కోడ్ని ఒకసారి చూస్తే మీకు రీవిజిట్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ సింప్లీ ఇగ్నోర్ ఆఫ్టర్ 2 days you will forget definitely, right? That is what I'm saying. సో నేను రేపు అసైన్మెంట్ చూడడానికి కూడా ఐఎమ్ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు సీ యువర్ అసైన్మెంట్స్. ఓకే, సో that is one thing. And daily update is whenever we have done something in today's class, it should be checked in. Who is the presenter? Ranjit. Like Ranjit, you should checking this code after it will succeeded. Okay, and it should be accessible to everyone. And every day after this class, you must and should take the latest version. Okay, and then only you can be able to see the code which we discussed in the current class. Okay. లేటెస్ట్ వర్షన్ అంటే అండి నిన్న మనం చూసాం కదా టీఎఫ్ఎస్ నేర్చుకునేటప్పుడు. ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ కొట్టేసి Okay. లేటెస్ట్ వర్షన్ ఉంది. ఓకే. సో ఫస్ట్ we need to do check-in. Okay, I will do again check-in. How we will do check-in? ఇవన్నీ కొత్త క్లాసెస్ కదా, కొత్త ఐటమ్స్ లాగా అది ఫీడ్ చేసుకుంటారు. ఓకే, డైలీ చెక్ ఇన్ చేయాలని. ఇప్పుడు ఎవరు షేర్ చేస్తుంటే వాళ్ళే చెక్-ఇన్ చేయాలి కంపల్సరీ, ఎందుకంటే మీ దగ్గరే ఉంటుంది మీకు. అందులో unless it is checked in, the code will be with you only. ఓ, New files with description. Okay. Now I'm doing check. Once you take latest, everyone conflicts ఉన్నాయంట. మేబీ ఇట్ ఈస్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. నిన్న మనం చూసినాం కదా, తను రాష్ట్ర సాయి కృష్ణ చేశాను దిస్ ఫైల్ నెక్స్ట్ చేంజెస్ ఇన్ నెక్స్ట్. You can take any one. That's all. You can access next. You should be habituated to this TFS. Okay? Otherwise, it will be a big problem when you into the company. Okay? The basic thing we need to
know how to use the Visual Studio, okay? How to create a project. Um, I mean, how to check whether where is the file is existed. We can search from here. Let's suppose we are trying to check for the static class example. Okay? We should be able to find the file with the help of the search. See, now we have very limited files. I mean, the count is countable with the hands, right? 10 or Yeah. 15 something. In your regular projects, you may have tens of projects and hundreds of files. At that moment, it will be difficult to find out. So you can go and use this search option. And okay, మనం బిల్ ఎలా చేయాలి, చెక్ ఇన్ ఎలా, ఇట్లాంటి బేసిక్ నేర్చుకోవాలి. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి will be easily identified that you are a fresher without any experience. అని తెలిసిపోతుంది అన్నమాట. Okay, now I hope we're done. Okay, checking Nigerian checking. So I'm going back and then checking. Yeah. Okay. దీన్ని ఇప్పుడు అందరు రేటెడ్ చూసుకుంటే అందరికి రిఫ్లెక్ట్ కావాలి. So I want to see some progress in the assignment in tomorrow's class. Okay. And అసైన్మెంట్ tomorrow, క్వశ్చన్స్ ఇస్తారా లేకపోతే yeah, అసైన్మెంట్స్ నేను మీకు పింక్ చేస్తానండి. సమ్ ఒక డిస్క్రిప్టివ్ లాగా ఏమన్నా పింక్ చేస్తా, అదే మీరు చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ అయితే ఈ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకోండి. ఇన్ ద మీన్ వే లేటెస్ట్ తీసుకొని వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది చూడండి. వాట్ ఈస్ ఇంటర్వ్యూస్, హౌ మెనీ, అంటే మనం ఎలా కోడ్ రాయొచ్చు, వాట్ ఈస్ యూస్ఫుల్, అట్లా చూసుకోండి. ఓకేనా? ఓకే ఓకే దెన్ సీ యు ఆల్ టుమారో. అసలు Okay. మనకు రేపు ఏంటి, ఫ్రైడే కదా? రేపు ఫ్రైడే. రేపు థర్స్డే. అవును థర్స్డే. ఓకే, నేను రేపు ఉందా లేదా అనేది మీకు నైట్ మీ మార్నింగ్ కల్లా పింగ్ చేస్తాను. రేపు ఇక్కడ థర్స్డే అండి. లైక్ అంటే మనం ఫ్రైడే అర్థం అవ్వలేదండి. ఇండియా ఐఎస్టీ టైం ప్రకారం చూస్తే మండే టు ఫ్రైడే నేను క్లాస్ తీసుకుంటాను అన్నమాట కదా. సండే నైట్ టు థర్స్డే కరెక్ట్. ఓకే. సో కాకపోతే మనకి ఇప్పుడు అదర్ బ్యాచ్ కూడా ఉంది కదా, ఇంకొక బ్యాచ్ ఉంది అనమాట. సో ఆ బ్యాచ్ ని కవర్ చేయాల్సి వస్తుంది రేపు, నాకు తెలిసినంత. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. నేను ఒకసారి శ్రీకాంత్ గారితో వీలుంటే మాట్లాడి, లేకపోతే నేనే అడ్జస్ట్ చేసుకొని నేను మీకు రేపు తీసుకుంటానా లేకపోతే ఎల్లుండి తీసుకుంటాను చెప్తాను. ఓకే. నెక్స్ట్ వీక్ నేను అవైలబుల్ ఉండట్లేదు. సో దిస్ వీకెండ్ ఆల్సో, వీకెండ్ అంటే ఓన్లీ సాటర్డే, ఈ సాటర్డే వరకు నేను కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాను. నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ ఫ్రైడేనే వస్తాను. అంటే మనకి ఇండియా టైం వస్తే, మీ టైం వస్తే థర్స్డే నైట్. అంటే 1 వీక్ అవైలబుల్ లో ఉండట్లేదు అండి. ఆల్మోస్ట్ 4 days, 4-5 days. సో రేపటికల్లా ఆల్మోస్ట్ మనం C# ని కవర్ చేస్తాం కాబట్టి యూ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ బిగ్ అసైన్మెంట్ లాగా చేయొచ్చు. ఓకే. ఓకే, ఫైన్. బాయ్.